Thank you so much. Thanks to Vadivel sir for giving it. So that's wonderful. Yes, Dabbler is the person who steps back, as he rightly mentions. Now, that's a media example and that's a historical example which was available on the planet. Think in your life. Think in your own life and tell me in whichever situation have you been a dabbler. Kandipa, the dabbler situation அப்படிங்கிறத நீங்க face பண்ணிருக்கீங்களா? Yes or no? Yes. How many people say that I have faced the dabbler situation more than 5 times? More than 5 times. 5 times. Yeah. Okay. Includes me. I would also raise hands. So, எதனால நான் சொல்றேன் அப்படின்னா dabbler அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே இருக்கிற ஒரு person. A person who easily quits. Quitting is an option. Quitting is really option. See, pain is always temporary. ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து ஒரு வலி இருக்கு அப்படின்னா அந்த பெயின் அப்படிங்கிறது it is temporary one. அது ஒரு நாளைக்கு இருக்கும், இல்ல 10 நாளைக்கு இருக்கும், இல்ல ஈவன் ஒரு வருஷத்துக்கு கூட இருக்கும். But if you quit அப்படின்னா அந்த பெயினை நினைச்சு பயந்துட்டு if you quit அப்படின்னா வாழ்நாள் ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குவிட்டர் அப்படிங்கிற லேபிள் எப்பவுமே இருக்கும். அந்த பெயின் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், அந்த குவிட்டர் அப்படிங்கிற நேம் இருக்கும். பட் குவிட் பண்ணாம அந்த பெயினை சஸ்டைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you will always be a legend. Of course, yes. Yeah. Suicide. That's a Dabbler example. Fantastic. That's a good example. From 3 Idiots movie. Of course, Nandan also. And American பார்த்துட்டு விஜய் பார்த்தது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. But நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரி விஜய் ஃபேன்ங்கிறது எப்ப எனக்கு தெரிஞ்சா சார் நம்ம விஜய் சொல்லும்போதே எனக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு. விஜய் ஃபேன்ஸ் இதை மன்னிச்சுங்க. அமீர் கானை பார்த்துட்டு விஜயை பார்க்கும்போது டெண்டுல்கர் விளையாண்டு ஏதோ புவனேஷ்குமார் வந்து But I guess in 3 Idiots movie and in that one movie, that's a great example. Great thinking. Thank you. Sharing your personal thing. What I was saying, yes. I was talking about pain, right? So, for that, in the example. Yeah, coming back. So, if you are not quitting, you are actually becoming a master. So, ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. நான் பத்தி ஒரு டெக்ஸ்ட் மூவி ஒன்று ரெடி பண்ணியிருந்தேன். அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா I will post it in the FB or YouTube. Pain and suffering அப்படிங்கிறது ரெண்டு விஷயம். Pain அப்படிங்கிறது இப்போ I hit Harinarayan on his shoulder. Immediately what he gets is pain. அது வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் போயிடும். ஆனா மணிகண்டன் அத்தனை பேருக்கு முன்னாடி நினைச்சிட்டானே அப்படின்னு அவர் நினைச்சிட்டு இருந்தாருன்னா that's not called as pain, it's called as suffering. Pain is an incident, but suffering is option. அந்த பெயின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிகழ்வு தான். ஆனால் சஃபரிங் அப்படிங்கிறது அது நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இப்படி நடந்துச்சு எத்தனையோ பேர் இப்போ இந்த ரூம்ல பழைய விஷயங்களை பத்தி யோசிச்சு திரும்ப you are lingering upon it and you are hurting yourself. That's not pain, that's suffering. And that's the quality of a dabbler. A dabbler always lives in suffering. He quits when he gets the pain. Whereas a stressor is a little bit better. Stressor is getting a little bit better. So meet the stressor. Stressor is a person is the one who tries to find a way. When there is a roadblock, he stresses himself. When there is a roadblock, he squeezes himself. When there is a roadblock, he presses himself and he tries to push himself to the hardest limit and ultimately he finds a way. I'll try this, now put the matter down, he'll stress off, he'll push off, he'll squeeze off and eventually he will find a way. But if you ask me, is it a better option? I would say no. ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஸ்குவீஸ் பண்ணி அந்த வேலை கண்டுபிடிக்கிற அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து அவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி பேஷண்ட் ஆயிடும். That's not the way. That's really not the way. So a stressor, as the name coins, the person stresses himself. உங்க லைஃப்ல கண்டிப்பா அந்த மாதிரி இருக்கும். சார் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்ட சார் லோன் வாங்குறதுக்கு கேட்டக்கவே இல்லை சார் கடைசியில் அதை பண்ணி இதை பண்ணி இப்படி பண்ணி வாங்கிட்டேன் சார். ஆனால் அந்த ப்ராசஸ்ல நீங்க பல பேர் ஹர்ட் பண்ணிருப்பீங்க, பல பேர்த்தோடைய சாபத்தை நீங்க வாங்கிருப்பீங்க, உங்களுடைய பிரச்சனையில வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரிவேட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸர் eventually finds a way, but he is much better than Dabbler. Dabbler he is much better. But there is a third person who's called as a master. So இதுவரைக்கும் meet the Dabbler, meet the stressor தான் நான் போட்டிருந்தேன். But right now, instead of including that, meet and imbibe the master.
Master யாருன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, he is the one who wants the struggles ahead or knows the struggles ahead. இந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்தோம்னா இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரச்சனைக்கும் சேர்த்து தன்னை ரெடி பண்ணிக்கிறவனுக்கு பேர் தான் மாஸ்டர். I repeat, the master does not only know the problems are going to come in this fashion, but he also makes himself readily available for facing it, and he will be having the solution on his kit. He will be having the solution on his weapon set. And when the problem occurs, he tries to take that solution and he tries to implement it. That's the master. He is an anticipator. Master anticipates things ahead because knowing the road ahead gives you the power of anticipation. இப்படிதான் அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். அதனால நம்ம இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரெடி ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி. You got various business plans in your hand now for the sake of the exercise. And if you are not a master அப்படின்னா, இந்த ஒரு strategy எடுக்கும்போது இந்த ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி, if you don't have the master mind அப்படின்னா, you will be like a dabbler. அப்போ அந்த பிஸ்னஸில் வந்து ஐயோ இது வேண்டாம் சாமின்னு சொல்லிட்டு you will be quitting. So anticipation is the key in the role of a master. So now look at this. Reaction is weakness, but anticipation is strength. Problem வந்த பிறகு ரியாக்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது it's called as reaction. But problem வரதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ரெடியா இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் anticipation. So stressor விட master வந்து smart. Do you agree or no? Yes or no? And the stressor விட master வந்து கொஞ்சம் kind of mindset is very very strong. So ritual management third step in அப்படினு சொல்லி கேட்டா, I told you what was the third step. The third step was actually choosing the mode of the behavior for the day. அன்னைக்கு நீங்க யாரா இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி you have to choose. So what role are you going to play today? Are you going to be a dabbler? Are you going to be a stressor? Or are you going to be a master? That's all. Master. Adam, any day there should be a choice. Once you wake up in the morning, you are evolving into ritual management. First, you are reading something very constructive or listening something very constructive. You give that optimistic boost to your brain. And then you condition your body by evolving into some sort of physical exercise. And then, today I'm going to be a master. I'm going to anticipate. I know what I'm supposed to do. I know what that is going to face me, and I'm going to be ready for all that. Instead of being a stressor, instead of being a dabbler, I will be a master. This is called as ritual management. And if you are involving into the ritual management, you are on the proper process of converting yourself from a leader to an invincible leader. Okay? Right? On any day, a stressor is a person, a stressor is a person who always tries to take all the garbage and will carry on his shoulders. அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரே பாசிட்டிவ் என்னன்னா, கண்டிப்பா he will not give up. He will never quit. See, நல்லா கவனிங்க. இப்போ ரீசெண்டாக உங்கள் லைஃப்பில் நடந்த ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறது நான் சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். அரியர் விழுந்துருச்சு, நான் எப்படியா பாஸ் பண்ணியே தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அரியர் விழுந்த அந்த பேப்பரையும் அந்த பேப்பரை சொல்லி கொடுத்த ப்ரொஃபஸரையும் திட்டிக்கிட்டே தான் அவன் படிக்கும். Right? He will clear. In one supplementary, he will clear. ஆனால் அது வந்து that's not going to be a sensible achievement. So as he rightly mentions, அவனே அவன் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். He will keep on stressing himself. Okay, so as I think it was Oliver Twist ன்னு சொல்லி ஒரு non-detailed poem வரும். என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, retention and stressing and self blaming அப்படிங்கிறது it is equal to eating the poison expecting somebody else to die. I repeat, ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளே நம்ம தாழ்த்திக்கிட்டு நம்மளே நம்ம திட்டிக்கிட்டு எனக்கு இப்போ இப்படி நடக்குது அந்த ஆண்டவனுக்கு என்னதான் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எதுக்கு சமம்னு சொல்லி கேட்டா, நம்ம பாய்சன் சாப்பிட்டுட்டு இவன் சாவான் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறது நம்ம பாய்சன் சாப்பிட்றது சமம்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் இஸ் லைக் ஈட்டிங் பாய்சன் எக்ஸ்பெக்டிங் somebody else to die. அதுதான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட இருக்கு. ஸோ வாட் யூ ஆர் சேயிங் இஸ் ரியலி ரைட். ஆனால் மாஸ்டர் எப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் பவுண்ட் டு பி ஹியர். ஒன்று, லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ், சேக்ரெட்னஸ் அண்ட் சேட்னஸ் வந்து போகும் அப்படின்னு ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு. இல்லை லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் சேட்னஸ், ஹாப்பினஸ் ஜாய் வந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு. இது ரெண்டு எந்த சாய்ஸ் எடுத்துக்கிங்கிறது உங்களுடைய இதுதான். ஸ்ட்ரெஸ்ஸர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லைஃப் ஃபுல்லாக துன்பம் தான், இன்பம் வந்து போகும் அப்படின்னு. மாஸ்டர் என்ன சொல்லி கேட்டால், லைஃப் ஃபுல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ், பட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு சேட்னஸ் வந்துட்டு போகும், அது நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஆப்வியஸ். ஸோ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் paradigm shift into the brain. அதான். Okay, so this morning Arun mentioned about the debt that his family has got. So if he is a dabbler அப்படின்னா அவர் எப்போ quit ஆகிருப்பார், but he is not quitting in the business. He is involved into two things. And if he has been a stressor அப்படின்னா, he would have said, இப்போ இருக்கிறதே வந்துட்டு சார் என்ன சார் இப்போ லெக்சர் வேலை ரொம்ப முக்கியமா, இந்த கடவுள இருக்கிற வழியில் அதுதான் நம்ம இது பண்ணி தொலைங்க அப்படின்ட்டு அதையும் திட்டிட்டு, but eventually he will find a way, but he will keep on stressing himself. But only because he is a master,
he is handling both the professions. He is as a lecturer and also he is trying to get involved into the business. So இப்போ நான் சொல்றது வந்து அவரோட எக்ஸாம்பிள் மட்டுமா இருக்கலாம். ஆனா உங்க எல்லாத்தோட லைஃப்லயும் மைக்ரோஸ்கோபிக்கா பார்த்தா டெஃபினட்டா யூ ஆர் ஆல் மாஸ்டர்ஸ். எஸ் சார். சார் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸர் அப்படி சொன்னா இப்போ யூ ஃபைண்ட் அ வே எவென்ச்சுவலி சொல்றீங்க சார். ஆனா அது இல்லீகலா பண்ண மாதிரி இருக்குங்க சார். டெஃபினட்டா. Exactly. That is why we are not considering Stressor as a positive man. Exactly what you are saying. Vijay Malia is a wonderful example. Dabbler na பண்ணாமலே இருக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ஒதுங்கிடுவாங்க. Stressor na eventually அவங்க ஏதாவது பண்ணியே பணம் கொடுத்தா சொல்ல போயிடலாம் அப்படின்னு. இந்த ஆங்கிள் நீங்க தான் அப்படி யோசிச்சீங்க. So I really appreciate you and I thank you for அடுத்த செஷன்ல நான் பேசும்போது இந்த ஆங்கிள் நான் உங்களுக்கு காப்பி பண்ணுவேன். Dabbler na zero is better than copying ஒதுங்கிடுவாங்க சார். Stressor na ஸ்வாப் அப்படி சொல்லிட்டு உள்ள புகுந்துவாங்க. Exactly. So Dabbler is a kind of an underperforming person, but ultimately results அப்படிங்கறது அவர்கிட்ட இருக்க முடியாது. But Stressor வந்துட்டு he is like a smuggling businessman. அது இல்லீகலாவும் இருக்கலாம். நீங்க சொல்றது அவங்க இல்லீகலா எடுத்துட்டாங்கன்னா விஷயம் வேற மாதிரி. Exactly. You are true. Very true. ஆனா ஹிஸ்டாரிக்கலா நிறைய மாஸ்டர்ஸ் சொல்ல முடியும். ஒருவேளை ஃபியூச்சர்ல பிசினஸ்ல நீங்க யாராவது மாஸ்டர்ஸ் ஆவீங்கன்னா அது